So good morning to all of you. So today's topic is progressions. What is a progression? Progression ante enti? What is a progression? See here, 2, 4, 6, 8, 10. What is the next number? 12. 2, 4, 8, 16, 32. What is the next number, please? 64. Very good. 1 by 2, 1 by 5, 1 by 8, 1 by 11. What is the next number? 1 by 14. 2, 3, 5, 7. What is the next number? 9 or 11? 11. 9. Yeah. So see these examples. In these three are called progressions, and this is not a progression. So what is the definition of progression? Progression is a sequence. See these sequences, all are sequences please. In these sequences, వీటిలో the consecutive terms having same mathematical relation, then it is called progression. Progression is a sequence in which consecutive terms అంటే పక్క టర్మ్స్ మధ్య ఒకే రకమైన మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్ ఉంటే దాన్నే ప్రోగ్రెషన్ అన్నారు. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అంటే ఒక 2 యాడ్ చేస్తే ఇది వచ్చింది, అగైన్ +2 +2 +2. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్? ఇఫ్ యూ యాడ్ 2 we get this one. Similarly, what is the mathematical relation in this? Into 2 we get this one, again into 2 we get this one, into 2 we get the next term, and so on. That type of sequence, this is also a progression. Here see this example, the reciprocal's difference is same. The reciprocal difference is same. Annitni reverse chesi difference తీసుకోండి same. Therefore this is also a progression. But here the relation between these two, ఇక్కడ చూడండి, what is the relation between these two? A +1 అనుకుందాం. What is the relation between these two? 2 వచ్చింది, మరలా రిలేషన్ ఏమొచ్చింది? 2 వచ్చింది, తర్వాత 4 వస్తుంది. What is the next number? Next number is nothing but 13. So there is no particular relation between the consecutive terms, therefore this is not a progression, this is just a sequence. Actually దీన్ని ఏమంటారంటే this is called ప్రైమ్ నెంబర్ సీక్వెన్స్ అంటాం, ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రోగ్రెషన్ అనకూడదు. సో సీక్వెన్స్ ఇస్ ఏ సీక్వెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఆల్ ఆర్ సీక్వెన్సెస్. ప్రోగ్రెషన్ ఈజ్ ఎ సీక్వెన్స్ ఇన్ విచ్ కన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్, ఒకే రకమైన మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్స్ ఉంటేనే ప్రోగ్రెషన్స్ అంటాం. Here progressions are of 3 types: arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression. We have 3 types of progressions: arithmetic progression, geometric progression, and harmonic progression. So first I want to discuss about what is arithmetic progression. What is arithmetic progression? So arithmetic progression ante enti? I want to give first example, then after that we go to the definition. ఇందాకే రాశాను 2, 4, 6, 8, 10 and so on. This is an arithmetic progression. This is an arithmetic progression. So this is a sequence in which consecutive terms having same mathematical relation, and also దీనికి +2 యాడ్ చేస్తే ఇది వచ్చింది, నెక్స్ట్ 2, నెక్స్ట్ 2, నెక్స్ట్ 2 and so on, we get the next term and so on. This type of sequence is called arithmetic sequence or arithmetic progression. Here the main thing is every term is obtained by adding a constant to the previous term is called arithmetic progression. Every term is obtained by adding a constant to the previous term, then it is called arithmetic progression. మొదటి టర్మ్కి తప్ప మిగిలిన అన్ని టర్మ్స్ కావాలి అంటే దాని ముందు టర్మ్కి ఒక కాన్స్టెంట్ యాడ్ చేయాలి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 ఉంది, దీనికి ఒక 3 యాడ్ చేస్తే ఏమొచ్చింది 10, అగైన్ 3 ఈజ్ యాడెడ్ 13, అగైన్ 3 ఈజ్ యాడెడ్ 16. దిస్ ఈజ్ అన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. Plus 3, add 3, 3, 3 to that, we get the next term and so on. Then this type of sequence is called arithmetic sequence or arithmetic progression. Indulo the constant added to each term is called the common difference. It is denoted by D. So what is common difference here? D is nothing but here what is the common difference? The constant added is called common difference. In this case D is equal to 3. In this case what is D value? Nothing but 2. ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే చాలా సింపుల్, దీంట్లోంచి తీసేయండి 2, దీంట్లోంచి తీసేయండి, దీంట్లోంచి తీసేయండి. సో దెన్ what is the formula for common difference of an arithmetic progression? D is nothing but T2 minus T1 or T3 minus T2 or T4 minus T3 and so on. This is the formula for common difference. సెకండ్ టర్మ్లోంచి ఫస్ట్ టర్మ్ అన్న తీసేయండి, థర్డ్ టర్మ్ మైనస్ సెకండ్ టర్మ్, ఫోర్త్ టర్మ్ మైనస్ థర్డ్ టర్మ్ అండ్ సో ఆన్. దట్ గివ్స్ ది కామన్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా? సో see carefully, I want to give a simple example, say 7, 10, 13, 16 and so on. I want to consider the first term as A. If plus 3 is added, we get the next term, and I want to consider this as D. Then what is this please? A కి ఏం యాడ్ చేస్తే 10 వచ్చింది, 7 కి ఏం యాడ్ చేస్తే 10 వచ్చింది, D యాడ్ చేస్తే 10 వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ది సెకండ్ టర్మ్? A ప్లస్ D. దీనికి మరలా ఇంకొక D యాడ్ చేశారు అనుకోండి, ఇంకొక 3 యాడ్ చేస్తే ఈ టర్మ్ వస్తుంది, నథింగ్ బట్ A ప్లస్ D ప్లస్ D, A ప్లస్ 2D. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక D యాడ్ చేసామనుకోండి, ఇంకొక టర్మ్ వస్తుంది A ప్లస్ 3D and so on. This is called the general form of arithmetic progression. So what is the general form? A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. This is a general form of arithmetic progression. ఈ ఫామ్లో ఏదైనా ఉంది అంటే ఏపీలో ఉంది అని అర్థం. Next I want to consider this as a T1 first term, this as a T2 second term, this as a T3 third term, this as a T4 fourth term. See carefully the terms. T4 ఉన్నప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ 3D, T3 ఉంటే ఏముంది 2D. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, 4 ఉంటే 3D ఉంది, A యాడ్ చేసాం, 3 ఉంటే 2D ఉంది, యాడ్ చేసాం. దెన్ టెల్ మీ what is T10? What is T10? A plus 9D. What is a T20? A plus 19D. What is a T14? A plus 13D. Similarly, what is a TN? What is a TN? TN formula is nothing but A plus n minus 1 into D based on that. Therefore, the nth term of arithmetic progression is, nth term of arithmetic progression formula enti? A plus n minus 1 into D. A plus n minus 1 into D is the formula for nth term of arithmetic progression. Next, I want to write this as a Tn is equal to కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి. I want to consider this Tn as B. కొంచెంసేపు దీన్ని B అనుకుందాం. Let. Therefore, this becomes B is equal to A plus n minus 1 into D. What is B minus A? N minus 1 into D. Then what is B minus A by D? Is equal to n minus 1. Therefore, what is the value of n? The formula is B minus A by D plus 1. This is the formula for number of terms in arithmetic progression. So what is the formula for number of terms in arithmetic progression ante? A B minus A by D. What is B? Last term. B ante enti? What is B? Last term. What is A? A ante enti? First term. What is D? Common difference. So last term minus first term by common difference plus 1 చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ వస్తాయి. దీనికి ఇంకో ఫార్ములా కూడా రాస్తుంటారు జనరల్గా,
ది ఫార్ములా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇలా కూడా రాస్తుంటారు L మైనస్ ఎఫ్ బై, దీనికి ఇంకో ఫార్ములా దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇలా కూడా రాస్తారు L మైనస్ ఎఫ్ బై డి ప్లస్ 1 అని కూడా రాస్తుంటారు. L అంటే లాస్ట్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ బై కామన్ డిఫరెన్స్ ప్లస్ 1. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ nth టర్మ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. అర్థమైందా? సో జనరల్గా nth టర్మ్ ఏ ఫార్ములో ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద nth టర్మ్ ఆఫ్ ఎనీ arithmetic progression? For example, 7, 10, 13, 16, and so on. What is Tn అన్నాడు అనుకోండి. What is a Tn? Here Tn is nothing but the formula is a plus n minus 1 into d, where a is 7 plus n minus 1 into, what is the common difference here? 3. So you have to write 3. 10 minus 7, 13 minus 10, 16 minus 13, 3. 3తో మల్టిప్లై చేయండి, ఏమొస్తుంది? 3 into n, 3n plus 7 minus 3. What we get here? 3n plus 4. This is the formula for nth term. See this formula carefully. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈ ఫార్ములాని అబ్జర్వ్ చేయండి. Tn is equal to nth term is equal to ఏ ఫార్మాట్లో ఉంది అంటే Pn plus Q ఫార్మాట్లో ఉంది. It is in the form of Pn plus Q. Okay, nth term in arithmetic progression is always in the form of Pn plus Q. Here nth term untadi, oka constant untundi. Okay, 3n plus 4. That is the simple example. At 4n minus 5, 6n plus 2 ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఏమొస్తుంది బాగా గమనించండి. వాట్ ఈస్ 3? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ n ఏంటి ఇక్కడ? The coefficient of n is nothing but the common difference plus. The coefficient of n is nothing but the common difference. For example, ఏదైనా ఒక ఫార్మాట్లో here what is p అంటే nothing but common difference అని చెప్పేసేయచ్చు. Common difference. What is p? Common difference. ఇప్పుడు I want to give one example. nth term of an arithmetic progression is nothing but 7n minus 2 అన్నాడు అనుకోండి. 7n minus 2. What is 7? Common difference. ఈ ఫార్మాట్ ఏంటి చెప్పండి. వాట్ ఈస్ T1? ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత? ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫస్ట్ టర్మ్ పుట్ n is equal to 1. n is equal to 1 పెడితే ఏమొస్తుంది? ఇది 5. వాట్ ఈస్ T2? పుట్ n is equal to 2. 14 minus 2, 12. Put n is equal to 3, 21 minus 2, 19. What is the sequence? 5, 12, 19, and so on. This is the sequence. ఈ సీక్వెన్స్లో కామన్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 7. నథింగ్ బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ n. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ n. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ n ఇన్ nth టర్మ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కామన్ డిఫరెన్స్. So based on this, I want to give some questions related to these formulae. ఇప్పుడు 3 ఫార్ములాలు నేను డిస్కస్ చేశాను. ఒకటి nth టర్మ్ ఫార్ములా, రెండోది నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఫార్ములా, మూడోది nth టర్మ్ ఇన్ జనరల్ ఫామ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఒక్కోసారి. ఇలాంటివి ఇచ్చి వాట్ ఈస్ 15th టర్మ్ అంటాడు. వాట్ ఈస్ 15th టర్మ్? ఏం చేయాలి మనం? క్వశ్చన్ put n is equal to 15. Put n is equal to 15. 15 substitute చేయండి. 7 into 15, 105 minus 2. So answer is 103. ఈ టర్మ్ ఇచ్చి పలానా టర్మ్ అడిగాడు అనుకోండి, n ప్లేస్లో డైరెక్ట్గా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది బేసిక్స్ ఆఫ్ వన్ పార్ట్, ఓన్లీ nth టర్మ్ బేసిక్స్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, నేను ఒక్క పార్ట్ చెప్పాను. దీని మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, ఆ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? రైట్, ఇక్కడ చూడండి. See the first question. 11, 15, 19, and so on. Find 10th term. This is the first question. See this question please. First you have to know what is first term. What is the formula for 10th term? A plus 9d. A plus 9d. What is A? 11. What is the common difference?
4. Here common difference is equal to 4. So the answer is 11 plus 9 4s are 36. So answer is 47. 47. See the second question. See the second question. 11, 15, 19, and so on 203. 203. How many terms are there in the given sequence? Ee sequence lo enni terms unnai? Number of terms in the given sequence. What is the formula for number of terms in the given sequence? B minus A by D plus 1 or L minus F by D plus 1. What is the last term? 203. What is the first term? By common difference 4 plus 1. Then what we get here? 203 లోంచి 11 తీసేయండి. 290 192 by 4 plus 1. 4 తో డివైడ్ చేస్తే 4 4 16 32 4 8s 32. So answer is 49. How many terms are there in the given sequence? And the answer is 49 terms. So the formula for B minus A by D plus 1 is nothing but number of terms in the given sequence. Okay. Next. See one more question. Let it be, how many multiples of 7 are there between 50, 250? Between 50, 250, how many multiples of 7 are there? Between 50, 250, how many multiples of 7 are there? 7 multiples ఈ రెండిటి మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి? Actually this question can be solved in two ways. ఈ question ని రెండు రకాలుగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. I want to give both the methods. Here between these two numbers, how many 7 multiples are there? What is the 7 multiple after 50? What is the 7 multiple after 50? 56. What is the last term before multiple of 7 before 250? Just divide దీన్ని 7 తో డివైడ్ చేయండి. 7 3s are 21 40, 7 5s are 35, extra 5 ఉంది అంటే 5 తీసేసేయండి. So what is the number? 245. The last number is 245. First number is 56. Here 7 multiples means this is an arithmetic progression whose common difference is 7. Multiple 7 multiples ante what is the next multiple of 7? 63. This is the divisible by 7. This is divisible by 7. So what is the common difference of all these numbers? Nothing but 7. 7 multiples antene common difference 7 అని. Then how many are there? How many are there? Formula? Last term minus first term by common difference plus 1. So what we get here? 5 minus 6 9, 3 minus 5 8, 1 by 7 plus 1. 7 2s 14, 49, 7 7. So what is the answer for this question? 28. So based on the progression related formula, we can find number of terms in arithmetic progression. ఇలాంటి యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ నెంబర్ సిస్టమ్ ప్లేస్. నెంబర్ సిస్టంలో క్వశ్చన్స్ ఇవి. హౌ మెనీ మల్టిపుల్స్ ఆర్ దే ఆర్ బిట్వీన్ దోస్ టూ నెంబర్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ అక్కడ వస్తాయి. బట్ వీ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా టు సాల్వ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. డైరెక్ట్గా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. బిట్వీన్ 50, 250, హౌ మెనీ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7 ఆర్ దేర్? ఇస్ అ షార్ట్ కట్ మెథడ్. షార్ట్ కట్ అంటే ఈజీ మెథడ్. ఈ రెండింటి మధ్యలో 7 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? సో ఫస్ట్ డివైడ్ దిస్ బై 7. వాట్ వీ గెట్ హియర్? డివైడ్ దిస్ బై 7. ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుందో చెప్పండి నాకు. హౌ మెనీ టైమ్స్ దిస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్? 7 3s 21,
40, 7 5 is 35. So how many times gets cancelled? 35. So that means from 1 to 250, 35 multiples of 7 are there. From 1 to 250, ఒకటి నుంచి 250 దాకా ఎన్ని మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7 ఉన్నాయంటే డైరెక్ట్గా దీన్ని డివైడ్ చేయండి, అది ఆన్సర్. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది బిట్వీన్ అన్నాడు కాబట్టి ఫ్రమ్ 1 to 50 హౌ మెనీ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7 ఆర్ దేర్? 50ని 7తో డివైడ్ చేయండి, ఏమొస్తుంది? 7. 7 7s are 49. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఏమో 7 ఉన్నాయి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా 35 ఉన్నాయి. సో ఈ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఏం చేయాలి? సబ్ట్రాక్షన్. సో దేర్ ఫార్ ది ఆన్సర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 35 minus 7. వాట్ ఈస్ 35 minus 7? 28. Without using formula also we can get the answer for this type of questions. Shall I give one more question of this type? Yeah. Raskondi, one more question. How many multiples of 6 are there between 70, 185? How many multiples of 6 are there between 70, 185? ఈ రెండిటి మధ్యలో ఎన్ని 6 మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి? I want to solve by both the methods. The first method is, what is the first multiple of 6 after 70? Ante 72. What is the last multiple of 6 before 185? Ante 180. 180 is a multiple of 6, 72 is a multiple of 6. How many 6 multiples are there between these two? 180 minus 72 by common difference 6 plus 1. Last term minus first term by common difference plus 1. Then what we get here? 10 minus 5. దీంట్లో నుంచి తీసేస్తే 108 I think by 6 plus 1. Then what we get here? 6తో డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి నాకు? 6 1s are 6, 48. 6 8s are 48 plus 1. So what is the answer? 19. ఓకేనా? ఇదే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా చేస్తే ఫ్రమ్ 1 to 70 హౌ మెనీ ఆర్ దేర్, అండ్ ఫ్రమ్ 1 to 185 హౌ మెనీ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 6 ఆర్ దేర్. ఐ వాంట్ టు డివైడ్ దిస్ బై 6. ఎన్నిసార్లు పోతుందమ్మా? ఫ్రమ్ 1 to 185 6తో డివైడ్ చేస్తే 630s. దీన్ని 6తో డివైడ్ చేస్తే 6 1s are 6, 10, 6 6 are 60. అంటే ఎన్ని వస్తాయి? 30 minus 11. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 90. దీంట్లోనే కొంచెం చేంజెస్ చేసి ఇంకొక డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ తీసుకుని వద్దాం. సీ దిస్ కేర్ఫుల్లీ. బిట్వీన్ 50 and 200, how many numbers, how many integers are multiples of both 4 and 6? లేదా క్వశ్చన్ ఇలా కూడా అనొచ్చు. హౌ మెనీ ఇంటీజర్స్ బిట్వీన్ 50, 200 డివైడెడ్ బై 4 and 6? ఈ రెండిటి మధ్యలో 4 చేత 6 చేత డివైడ్ అయ్యే నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? ద నెంబర్ మస్ట్ బి డివిజిబుల్ బై 4 and 6. రెండిటితో డివైడ్ కావాలి. రెండిటితో ఎప్పుడు డివైడ్ అవుతుంది అంటే దీని ఎల్సిఎంతో డివైడ్ కావాలి. ఇఫ్ అండ్ ఈజ్ దేర్ బిట్వీన్ ది నెంబర్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ హియర్. ఇక్కడ అండ్ ఉంటే మనం ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ది ఎల్సిఎం ఆఫ్ 4, 6? 12. ఎల్సిఎం ఎంత? 12. అంటే మనం ఏం చెక్ చేస్తే చాలు? 4తో డివైడ్ అవ్వాలి యాజ్ వెల్ as 6తో డివైడ్ అవ్వాలంటే దేంతో డివైడ్ అయితే చాలు? 12తో. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై 12 ఆఫ్టర్ 50? 60. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ నెంబర్ బిఫోర్ 200 divisible by 12? Divisible by 12. 12 ones are 12, 80. 12 6 are 72. 8 less అంటే ఎంత వస్తుంది? 192.
So therefore, how many are there between these two? So answer is 192 minus 60 by 12 plus 1. Last term minus first term by common difference plus 1. So what we get here? దీంట్లోంచి తీసేస్తే 132 by 12 plus 1. 12 ones, 12 ones. So answer is ఓకేనా. అండ్ వస్తే ఏం చేయాలి? చెక్ చేయాలి. లేదా ఇంకొక సెకండ్ మెథడ్లో ఏం చెప్పొచ్చు? ఏం చెప్పాను? ఫ్రమ్ 1 to 200 how many divisible by 12? ఓకే. ఫ్రమ్ 1 to 50 how many divisible by 12? సబ్ట్రాక్షన్ గివ్స్ ది ఆన్సర్. దీన్ని 12తో డైరెక్ట్గా డివైడ్ చేయండి. 12 ones are 12, 80, 12 6 are 72. How many are there from 1 to 200? 16. From 1 to 50 how many numbers divisible by 12? 4. 15 12తో డివైడ్ చేయడం 4. 16 minus 4. So answer is 12. Understood? అండ్ వస్తే ఏం చేయాలి? ఎల్సిఎం తీసుకొని చెక్ చేసుకో. All these questions are related to number system also, please. ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిస్టమ్ మోడల్ వస్తుంది, దీంట్లో కూడా వస్తుంది. అందుకని రెండు మెథడ్స్ చెప్తాను, బేస్డ్ ఆన్ ఫార్ములా, డైరెక్ట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ టైప్. సేమ్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను. 50 between 200 how many divisible by 4 or 6? Observe this question please. How many numbers between 50 comma 200 divisible by 4 or 6? What is the difference between the previous question and say this question? Yeah, only that means either, what is the meaning? Either 4 or 6. Then how to solve this question please? If and is there, we have to take LCM, and with LCM we can check whether it is divisible by that LCM or not. But here actually this question is related to Venn diagrams also. See here, some numbers are divisible by 4, some numbers are divisible by 6. These are divisible by 6, okay, and these are divisible by 4. And what is this intersection part? Divisible by both. Divisible by both means divisible by 4 and 6, nothing but LCM. Okay. So you have to find all these three to get the answer for this type of question. So first I want to find how many divisible by 4. How many divisible by 4? I want to use a simple method of getting the answer. How many divisible by 4 between 50 and 200? Between 2. What is the first number divisible by 4 after 50? 52. What is the last number before 200 divisible by 50? Don't take 200 place, because between is given, don't consider the last one. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. బిట్వీన్ ఇచ్చారా, ఫ్రమ్ టు ఇచ్చారా? ఫ్రమ్ 50 to 200 అని ఇచ్చారంటే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 200. Between 50 and 200 given, don't consider 200 place. So what is the last number before this one divisible by 4 ante the answer is, the value is nothing but 196. How many divisible by 4? 196 minus 52 by common difference plus 1. Tell me what is the answer for this? Yeah, the value is 37. So totally 37 numbers are there. 37 numbers are there. 37 numbers are there divisible by 4. So the value is nothing but 37 place. Okay, 144 by 4, 36 plus 1, 37. Next, I want to, after that I want to check what is the divisible by 6. Next I want to find divisible by 6. How many numbers are divisible by 6? What is the first number after 50 divisible by 6? 54. What is the last number divisible by 6 after this? 198. 6363.
So how many divisible by 6 ante the answer is the value is 198 minus 54 by common difference plus 1. Then tell me what is the value of this? I am using formula method. You can use any method, please. So this is nothing but again 144 by 6. What is 144 by 6? 144 by 6. 24 plus 1. 25. 144 by 6 is 24. 24, sorry, by 6 is 24. 24 into 6, 144. So 24 plus 1, 25. So how many are there? 25. See carefully. 37 numbers divisible by 4. 25 numbers divisible by 6. How many divisible by both? How many divisible by both? Already we have solved this question previously. How many numbers divisible by 4? 12. So I want to use a directive for this. So this is 12, please. Okay? 37 minus 12. 25. 15 minus 12. 13. Actually, here we have 3 questions. First, how many divisible by 4? 37. How many divisible by 6? 25. How many divisible by both? 12. How many divisible by either 4 or 6? అంటే ఈ మూడింటిని యాడ్ చేయాలి. For this question, the answer is nothing but 25 plus 12 plus 13. Union of these 3. Union. R అంటే అర్థం ఏంటి? యూనియన్. అండ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇంటర్సెక్షన్. ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఈ పార్ట్, యూనియన్ అంటే ఇది. సేమ్ క్వశ్చన్స్ మీకు రీజనింగ్లో వస్తాయి. వీళ్ళంతా కాఫీ తాగేటోళ్ళు, 37 మంది కాఫీ తాగుతారు, 25 మంది టీ తాగుతారు, 12 మంది 2 తాగుతారు. 2 తాగడం అంటే ఏంటి? బోత్ కాఫీ అండ్ టీ. ఇప్పుడు ఓన్లీ కాఫీ మాత్రమే తాగేటోళ్ళు ఎంతమంది అన్నాడు అనుకోండి. ఓన్లీ కాఫీ తాగేటోళ్ళు ఎంతమంది? అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఆన్సర్ 25. ఓన్లీ టీ తాగేటోళ్ళు ఎంతమంది? 13. ఏదో ఒకటి, ఎయిదర్ కాఫీ ఆర్ టీ తాగేవాళ్ళు ఎంతమంది? యూ కెన్ యాడ్ ఆల్ దీస్ 3. 25 plus 12 plus 13. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 50. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, కాఫీ తాగాలి బట్ నాట్ టీ తాగకూడదు. హౌ మెనీ ఆఫ్ దీస్ టేక్ కాఫీ బట్ నాట్ టీ? అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ 25. టీ తాగాలి కానీ కాఫీ తాగకూడదు, అప్పుడు ఏం పార్ట్ వస్తుంది? 13. హౌ మెనీ డివిజిబుల్ బై 4 బట్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 6 అని వస్తే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ 4తో డివైడ్ అవ్వాలి కానీ 6తో డివైడ్ కాకూడదు, అంటే ఈ పార్ట్ పనికిరాదు. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 25. హౌ మెనీ డివిజిబుల్ బై 6 బట్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 4? 13. అర్థమవుతుందా? అసలు 100 మంది ఉన్నారు, మొత్తం టోటలీ 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 100 మెంబర్స్లో అసలు ఏమీ తాగని వాళ్ళు ఎంతమంది? అప్పుడు ఏం చేయాలి? టోటల్ మైనస్ యూనియన్. 100 మంది ఉన్నారు క్లాస్లో, వీళ్ళంతా కాఫీ తాగేటోళ్ళు, టీ తాగేటోళ్ళు. అసలు ఏం తాగిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఏం చేస్తాము? టోటల్లోంచి ఈ మొత్తం యూనియన్ని 50ని తీసేస్తాం. ఇన్ ది సేమ్ వే ఐ వాంట్ టు గివ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. హౌ మెనీ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 50, 200 divisible by neither 4 nor 6? Understand the question. Question అర్థం చేసుకోండి. What is the question here? How many numbers between 50 and 200 divisible by neither 4 nor 6? What is the meaning of this? This is complement to either 4 or 6 కదా. నెయిదర్ నార్కి కాంప్లిమెంటరీ ఏమవుతుంది? సారీ, ఎయిదర్ ఆర్కి కాంప్లిమెంటరీ ఏమవుతుంది? నెయిదర్ నార్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఇదంతా ఉంది, లిజన్ కేర్ఫుల్. సేమ్ క్వశ్చన్. ఇన్ దిస్ డివిజిబుల్ బై 4 ఎన్ని ఉన్నాయి? డివిజిబుల్ బై 4 ఎన్ని ఉన్నాయి?
37. నెక్స్ట్ డివిజిబుల్ బై 6 ఎన్ని ఉన్నాయి? డివిజిబుల్ బై 6 ఎన్ని ఉన్నాయి? 25. డివిజిబుల్ బై బోత్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 12. ఇక్కడ ఎంత ఉంటాయి? 25. ఇది ఎంత ఉన్నాయి? 13. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి, హౌ మెనీ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 50 అండ్ 200 నాట్ డివిజిబుల్ బై ఎయిదర్ 4 ఆర్ 6, లేదా నెయిదర్ డివిజిబుల్ బై 4 నాట్ డివిజిబుల్ బై 6. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మొత్తం నెంబర్స్లో నుంచి ఈ యూనియన్ని తీసేయాలి. మొత్తం నెంబర్స్ ఎన్ని? హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ టోటల్ బిట్వీన్ 50, 200? 140. బాగా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇది సింపుల్ థింగ్. బిట్వీన్ 50 అండ్ 200 అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా తీసుకోవాలి? 51, 52, and so on up to 199. How many are there? Again same formula. Last term minus first term. What is the common difference between consecutive terms? 1. So 199 minus 51 by common difference plus 1. What is 199 minus 51? 148. 148 plus 1. So 149. లేదా ఇంకో పని చేయొచ్చు. దీని ముందు ఎన్ని లేవు? ఎన్ని మిస్ అయినాయి? 50 మిస్ అయినాయి. మొత్తం ఎన్ని? 200 కాదు, 199. 199లో ఏం మిస్ అయినాయి? 50 మిస్ అయ్యాయి. 199లో 50 తీసేస్తే ఎంత? అర్థమైనా? సో దేర్ ఫోర్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ టోటలీ అంటే ఇక్కడ దీన్ని మ్యూ అంటాం. మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 149. ఇప్పుడు చెప్పండి, హౌ మెనీ నెంబర్స్ నెయిదర్ డివిజిబుల్ బై 4 నాట్ డివిజిబుల్ బై 6? సో ది ఆన్సర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 149 మైనస్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ 3 అంటే 50. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 99. మొత్తం క్లాసులో 149 మంది ఉన్నారు. టీ కాఫీ తాగేటోళ్ళు మంది, అసలు ఏం తాగిన వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే దీంట్లోంచి 3 తీసేయాలి కదా. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ రిలేటెడ్ టు ప్రోగ్రెషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకో కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తాను. సీ ది నెక్స్ట్ వన్. ఇక్కడ చూడండి, ఐ వాంట్ టు గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. If T5 is equal to 17, T8 is equal to 26, then what is T10 in arithmetic progression? In an arithmetic progression, if 5th term and 8th term are given, how to find 10th term? 2 టర్మ్స్ ఇస్తే 3వ టర్మ్ని ఎలా కనుక్కోవాలి? హియర్ హౌ టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్? వాట్ ఈస్ T5? T5 can be written as a plus 4d. A plus 4d is equal to 17. A plus 7d is equal to 26. ఓకే, దీంట్లోంచి తీసేస్తే ఏమొస్తుంది? What we get here? 4d, 7d minus 4d is equal to 3d is equal to 9. So d is equal to 3. If d is equal to 3, what is correspondingly a value? d3 తీసుకొని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 3 into 4 12. రైట్ సైడ్ తీసుకొని వస్తే 17 minus 12 is equal to 5. After finding a plus d, they want a T10. T10 is equal to a plus 9d. What is a? A is nothing but, what is a value? 5 plus 9 into d anta 3. So 9 3 is 27. 27 plus 5 is equal to 32. So this is the original method of finding the answer. బట్ నేనేమంటా అంటే డైరెక్ట్గా దీంట్లోంచి d క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. దీంట్లోంచి తీసేయండి 9 వస్తుంది, బై దీంట్లోంచి తీసేయండి 3 వస్తుంది. సేమ్ కాన్సెప్ట్. దెన్ వాట్ వీ గెట్ హియర్? d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ 3, d as 3, నాట్ నెసరీ టు ఫైండ్ ఏ వాల్యూ. ఇక్కడ ఏ కనుక్కున్నాం కానీ ఏ అవసరం లేదు. హియర్ ఇఫ్ T10
మీకు కావాలి అంటే ఆల్రెడీ T8 తెలుసు కదా, T8 నుంచి ఎన్ని డీలు యాడ్ చేస్తే T10 వస్తుంది. వాట్ ఈస్ జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ డి ఏ ప్లస్ 2d అంటే అర్థం ఏంటి? ఇఫ్ డి యాడెడ్ వీ గెట్ ది నెక్స్ట్ టర్మ్ అండ్ సో ఆన్. సో ఎప్పుడైతే T8 తెలిసిందో దానికి ఒక డి యాడ్ చేస్తే T9 వస్తుంది, వన్ మోర్ డి ఈజ్ యాడెడ్ వీ గెట్ T10. సో యాడ్ 2d టు దిస్ టు గెట్ T10. ఆల్రెడీ T8 ఎంత ఇచ్చారు? 26. వాట్ ఈస్ 2d? 2 into 3, 2 into 3, 6 plus 26 is equal to 32. So if two terms are given, we can find easily d value. After getting that, we get any term in arithmetic progression. For example, I want T3 కావాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? If you want T3, already T5 is known. T5 నుంచి 2 steps బ్యాక్ వెళ్ళామనుకోండి, we get 3d. 2 steps బ్యాక్ అంటే ఏం రాయాలి? 2d. సో T5 ఎంత? ఆల్రెడీ 17 minus 2d అంటే ఎంత? 6. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 11. Without finding a value, we can find any term. Okay na? Write down please. Listen here. If T3 is equal to 11, T7 is equal to 54, then what is T11? What is T11? So actually, listen here. If you apply the same method, original method for this, T3 is nothing but a plus 2d is equal to 11, a plus 6d is equal to what is given? 54. Then subtracted 4d is equal to, దీంట్లో నుంచి తీసేస్తే 43, but d is equal to 43 by 4, which is a fraction. After getting this, finding a is somewhat difficult. 1 minus 2 times of 43 by 4. Okay, and after getting a value, then find that T11 is equal to a plus 10d. It's a lengthy procedure. Actually, this question is a very easy question because ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే ఎన్ని డీలు యాడ్ చేయాలి? T3కి ఎన్ని డీస్ యాడ్ చేస్తే T7 వస్తుంది? 4d. సో వాట్ ఈస్ 4d ఇంక్రిమెంట్ ఎంత? 43. మరి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే ఎంత అవుతుంది? అగైన్ 4d. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? అగైన్ you have to add 43. Then what we get here? This is nothing but 97. Within seconds we get the answer for this type of questions if you apply. కరెక్ట్గా ఇచ్చాడు అనుకోండి, హ్యాపీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ వాట్ ఈస్ ద డి వాల్యూ ఫ్రమ్ దిస్? వాట్ ఈస్ ద డి వాల్యూ ఫ్రమ్ దిస్? 43 by 4. 4d is 43. d is equal to 43 by 4. Apply T11 is equal to T7 plus 4d. Then also we get the answer. ఓకేనా? బట్ క్లియర్గా ఇది ఎంతో ఇది కూడా అంతే అయింది అనుకోండి, చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. If Tm is equal to n and Tn is equal to m, then what is Tm plus n? What is Tm plus n? Here we have no numbers, please. How to solve this question? Numbers same level. What is d here? Directly tell me. ఏం చేసాం? d. See the previous question and tell me what is d. దీంట్లోంచి తీసేస్తే ఎంత? 43. 7లోంచి 3 తీస్తే 4d. So what we get here? What we get here? m minus n by n minus m. This gives the common difference. So what is m minus n by n minus n? By taking minus common, this is n minus m by n minus m, they gets cancelled. So value is minus 1. Okay. So what is the common difference if this type of question given? Tm n, Tn m ఇట్లా రివర్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి, కామన్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్
minus 1. Then what is Tm plus n? See, I want to give a simple thing. What is T7 plus 3? What is the meaning of T7 plus 3? T10. T10 is equal to T7 plus, how many D's must be added to get T10? 3D. So, please understand this concept. T7 plus 3 is equal to T7 plus 3D. Similarly, what is Tm plus n? Tm plus nd. What is Tm here? N plus n into, what is D? Minus 1. Then what happens? So, this is the answer for this question. ఈ మోడల్లో ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చారంటే ఆన్సర్ 0. m plus n, okay, Tm is equal to n, Tn is equal to m. Then what is Tm plus n అంటే the answer is 0. This is a standard question. Write down please. So, లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్, యూస్ఫుల్ ఫర్ నెంబర్స్. డివిజిబిలిటీ కండిషన్స్, హౌ మెనీ మల్టిపుల్స్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ దోస్ టూ నెంబర్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏదొచ్చినా కూడా మీరు ప్రోగ్రెషన్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేసేయచ్చు. రీజనింగ్లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఈ మోడల్లో, బట్ రీజనింగ్లో ఇచ్చేది అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ సీక్వెన్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. అలాంటివి ఇస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే, లెట్ ఇట్ బి Ti plus 1 is equal to Ti plus 2 ఏదో ఇస్తారు. Ti plus 1 is equal to Ti plus 2, where T1 is equal to some 5. T1 is equal to 5. Then what is T6 ఎంత అని అడుగుతాడు. What is T6? Actually this question is not related to progressions. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? ఒక కండిషన్, రిలేషన్ బిట్వీన్ Ti plus 1 and Ti is given. The first value, term 1 is already given. What is term 1? 5. Then how to solve T6? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు కంటిన్యూస్గా అన్నీ కనుక్కుంటే కానీ T6 రాదు, ప్రోగ్రెషన్ లాగా కాదు ఇది. సో ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ T1, ఎంత ఇచ్చారు? 5. వాట్ ఈస్ T2? T2 అంటే అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనే కదా మీనింగ్. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దెన్ వాట్ ఈస్ T2? T2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అప్లై దిస్ కండిషన్, T1 ప్లస్ 2. వాట్ ఈస్ T1 ఆల్రెడీ? 5 ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7. Next, put I is equal to 2, what happens? Put I is equal to 2 in this condition. 2 plus 1, 3. T3 is equal to I is equal to 2 పెడితే ఇది T2 plus 2 అవుతుంది. What is already T2? T2 is equal to 7 plus 2 ఎంత వస్తుంది? 9. అర్థమవుతుందా? సో నెక్స్ట్ పుట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, T3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇలా ఇస్తూ ఉంటాడు క్వశ్చన్. అంటే ఈ రిలేషన్ నేను ఇట్లా కానీ వాడు 2 times Tiయో లేకపోతే మైనస్ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇస్తుంటారు. సో పుట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, దిస్ బికమ్స్ T4. T4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T3 plus 2. T3 plus 2. T3 ఈజ్ ఆల్రెడీ 9 plus 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11. ఓకే, ఇది ప్రోగ్రెషన్ మోడలే వస్తుంది కానీ యాక్చువల్గా ఇలా రాదు. నేను జనరల్గా సింపుల్గా ఇచ్చాను కాబట్టి ప్రోగ్రెషన్ రూల్ వస్తుంది. చూడండి 5, 7, 9, 11 వస్తుంది కాబట్టి ఈజీ. అలా కాకుండా 2 times Ti అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇవి మారిపోతాయి. ఓకే, 2 times Ti plus 2నో లేకపోతే -3 అట్లా ఇచ్చాను అనుకోండి, మారిపోతాయి. సో వాట్ ఈస్ ద T4? ఇప్పుడు 4 పెట్టామనుకోండి T5 వస్తుంది. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 పెడితే ఏమొస్తుంది? T6 వస్తుంది. ఇది ఏమొస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ దిస్ ఈజ్ 11. T4 is 11 plus 2 is equal to 13. So T5 అంటే 13 plus 2 is equal to 15. So the answer for this question is 15. ఒక రిలేషన్ ఇచ్చి దాని నుంచి సాల్వ్ చేయమంటే ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి. స్టెప్ బై స్టెప్పే సాల్వ్ చేయాలి తప్ప డైరెక్ట్గా మనకి ప్రోగ్రెషన్ లెవెల్లో ఆన్సర్ రాదు ప్రతిసారి. ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ వచ్చింది కానీ ప్రతిసారి రాదు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ కండిషన్ ti plus 1 is equal to 2ti minus 1 ఏదో ఇచ్చాడు అనుకోండి, 2ti minus 1. ఓకే, లేకపోతే ti plus t0, జస్ట్ మినిట్, ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇలా ఇచ్చి ti plus ti minus 1 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, ti minus 1. కండిషన్ ఏమిస్తారంటే t1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, t0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అనేది ఒక కండిషన్ ఇస్తాడు. ఇప్పుడు నాకు t1 తెలుసు, t0 తెలుసు, t2 కావాలంటే ఏం చేయాలి దీన్ని? ఇప్పుడు i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెడితే ఇది ఏమవుతుంది? 2t1 ప్లస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ t0. t1 ఎంత? 5, 5 2s 10, 10 plus 3 13. t3 కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పెడితే ఇది ఏమవుతుంది? i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పెడితే t2 ప్లస్ ఇది t1, 2t2 అంటే t2 ఆల్రెడీ 13, 2t2 అంటే 26, 26 ప్లస్ t1 31. చూడండి, ఇష్టం వచ్చినట్లు మారిపోతాయి. సో based on the condition we get the answers for this type of question. Actually ఇవి రీజనింగ్ పార్ట్లో వస్తాయి. రీజనింగ్ పార్ట్లో ఒక రిలేషన్ ఇచ్చి దాని నుంచి పలానా టర్మ్ కనుక్కోమంటారు. దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు సీక్వెన్సెస్ ప్లీజ్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ బేసిక్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు nth టర్మ్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. कर्मयोगी एकेडमी राजधानी थिएटर प्रकन दिलसुखनगर हैदराबाद. कांटेक्ट 9100053001 మరియు 9100025001.